Hello friends, very good afternoon and welcome to Ada 24/7 Telugu channel. Savya garu, very good afternoon all of you friends. ఇంకా అందరూ ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి రావాలి సో దట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఫ్రెండ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ టుడే, disaster management important MCQ, expected MCQ friends. We can expect these kind of questions in the upcoming exams. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అందరూ ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి వస్తే మనం సెషన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ జాయిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్ పద్మజ గారు, వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్. Come first all of you. TSPSC Group 2 and 3, TSPSC Group 2 batch, Parivartan 02 Hero batch, disaster management, Vipattu Nirvahana, most expected MCQs. So Lakshmi garu, Sriram garu, friends మీకు ఇంకా క్లాసెస్ ఏ విధంగా కావాలి, సజెషన్స్ ఆల్వేస్ యాక్సెప్టబుల్ ఫ్రెండ్స్. మీలో కూడా చాలా థాట్స్ ఉంటాయి, సార్ మాకు ఈ విధంగా ఇన్నోవేటివ్గా ఇంకా కావాలి క్లాసెస్. యూ కెన్ గివ్ యువర్ సజెషన్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్లీజ్ పుట్ ఎ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ జాయిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ MCQs. Friends, straight away I am going to start the session and please be active and share the session to your friends and they would also join in this top chat friends. Now, in India at the center, which is the nodal ministry for all matters concerning disasters caused by drought? Come on friends, andru fatapat anchayali. In India at the center, which is the nodal ministry for all matters concerning disasters caused by drought friends. భారతదేశంలో కరువులు సంభవించే విపత్తులకు సంబంధించి అన్ని విషయాలకు సంబంధించి నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖ ఇది. డిజాస్టర్స్ కాజ్డ్ బై, ఇక్కడ డ్రాట్ అని అన్నారండి, కరువు. రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Yes friends, Minister of Agriculture friends. Remaining matters, see except friends ఈ డ్రాట్ మినహాయిస్తే మిగిలినవన్నీ కూడా మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కిందకు వస్తాయి. సి నోడల్ మినిస్ట్రీ ఫర్ ఆల్ మ్యాటర్స్ కన్సర్నింగ్ డిజాస్టర్ సంబంధించి. కానీ భారతదేశంలో కరువు వల్ల సంభవించే విపత్తులకు సంబంధించి అన్ని విషయాలకు ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఇక్కడ బాధ్యత వహిస్తుందంటే అవి ఫ్రెండ్స్, సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. వెరాజ్ ఫర్ రిమైనింగ్ మ్యాటర్స్ ఎక్సెప్ట్, సో డ్రాట్ కండిషన్స్ ఇవి మినహాయిస్తే మిగిలినవన్నీ కూడా మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కిందకే వస్తాయి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. యా, రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ కిందకు వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ కరువు ఇవి మినహాయిస్తే, ఈ విపత్తు మినహాయిస్తే మిగిలినవన్నీ కూడా హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కిందకే వస్తాయి, హోమ్ మినిస్ట్రీ కిందకి వస్తాయి. ఓకే లెఫ్ యూ. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఈస్ హెడెడ్ బై. State Disaster Management Authority is headed by Governor, Chief Minister, Chief Secretary of the State, none of the above. రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీకి ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తారు? సో ఫ్రెండ్స్ TSPSC Group 2 బ్యాచ్, ఈ డిస్కషన్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ, రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ ఇక్కడ ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తారంటే గవర్నరా, ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లేదా పైవేవి కాదా? రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. యా, సీఎం ఫ్రెండ్స్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, తెలంగాణ తీసుకుంటే కేసీఆర్ గారు. ఓకే లవ్ యూ. నౌ at this point of time, state disaster management authority is headed by respective CM of that particular state. Next one,
మేనేజింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఈజ్ ఎ రిపోర్ట్ ఆఫ్. కల్పన గారు సార్ పీడిఎస్ టెలిగ్రామ్లో పెట్టండి అని చెప్పేసి అన్నారు, తప్పనిసరిగా అండి. మేనేజింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఈజ్ ఎ రిపోర్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియా. సో మేనేజింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ దేని యొక్క నివేదిక? ప్రపంచ బ్యాంకా, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకా, హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియా. Red option for this question, friends. So friends, managing disaster risk in emerging economies, it's a report of World Bank friends. ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క నివేదిక అని చెప్పేసి అంటాము. ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క నివేదిక. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. Which segment of the east coast of India is most vulnerable to the high storm surges? High storm surges, friends. Surge means sudden rise of sea level. So friends, which segment of east coast of India is most vulnerable to high storm surges? భారతదేశంలోని తూర్పు తీరంలో ఏ సెగ్మెంట్ అధిక తుఫాన్లకు ఎక్కువగా గురవుతుంది? ఉత్తర ఒడిశా మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ తీరమా, ఒంగోలు మచిలీపట్నం మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరమా, తమిళనాడు తీరం నాగపట్నానికి దక్షిణంగా పైవన్నీయ? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఎందుకు అని అంటే చూడండి, జూన్ టు సెప్టెంబర్ అనేది నైరుతి ఋతుపవన కాలం. సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ కల్లా ఇక్కడ మనకి వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్, అక్కడి నుంచి ఈ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్తాయి. ఈ విధంగా వదిలిపెట్టి వెళ్ళే క్రమంలో క్లియర్ ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూనల్ విండ్స్, ఈ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఇండియాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళే క్రమంలో ఈ విధంగా క్లియర్ అక్టోబర్ నవంబర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీదుగా ప్రయాణం చేసే క్రమంలో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద నుండి తేమను గ్రహించి ఇక్కడ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ని ఏర్పరుస్తారనమాట. ఈ విధంగా ఇండియాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళే ఋతుపవనాలు ఏమంటామంటే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూనల్ విండ్స్ అంటారు, ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అని చెప్పేసి అంటారు. ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఇండియాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళే క్రమంలో ఒడిస్సా తీరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం అండ్ తమిళనాడు కోస్ట్ రిసీవ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూనల్ విండ్స్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈవెన్ లోవర్ కావేరీ బేసిన్ ఆఫ్ తమిళనాడు రిసీవ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ దిస్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూనల్ విండ్స్. ఈశాన్య ఋతుపవనాల నుంచి ఇక్కడ వర్షం అధికంగా నమోదు కావడం జరుగుతుంది. రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, డి. Paris Agreement deals with to avoid flood, to avoid cyclone, to avoid dangerous climate change, to avoid earthquake. The 2015 Paris Agreement deals about what, friends? Paris Agreement deals with to avoid flood, to avoid cyclone, to avoid dangerous climate change, to avoid earthquake. Yeah, right option for this question, friends, to avoid dangerous climate change. ప్రమాదకరమైన వాతావరణ మార్పులు ఇక్కడ నివారించడానికి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎవ్రీ కంట్రీ కూడా కర్బన ఉద్గారాలకు సంబంధించి ఓన్ కమిట్మెంట్స్ పెట్టుకుంటూ రావాలి. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలని తూచి తప్పకుండా ఆచరణ చేస్తూ రావాలి. కానీ 2015 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నుంచి అమెరికా అయితే బయటకు వచ్చేసింది. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. యా, జస్ట్ అమెరికా కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ లెస్ దాన్ 2 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. కర్బన ఉద్గారాల విషయంలో
సో ప్రతి కంట్రీ కూడా ఏంటంటే తమ పాత్ర పోషిస్తూ రావాలి, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఒప్పందాలని తూచి తప్పకుండా ఆచరణ చేస్తూ రావాలి. క్లియర్. సో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ డీల్స్ విత్ టు అవాయిడ్ డేంజరస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్. రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సి. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అచీవ్ యువర్ గవర్నమెంట్ జాబ్ డ్రీమ్స్ విత్ అడా 24/7. ఈరోజు మీకు డిస్కౌంట్ ఎంత లభిస్తుందంటే ఫ్రెండ్స్, సో ఫ్రెండ్స్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ సెలెక్షన్ బిగిన్స్. అచీవ్ యువర్ గవర్నమెంట్ జాబ్ డ్రీమ్స్ విత్ అడా 24/7 తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మీకు 17% డిస్కౌంట్ నడుస్తుందని ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. అడా 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ మీకు ఓన్లీ ఒక 4 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అయ్యాయి. ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనకి డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రెండ్స్. అడా 24/7 ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అసలు బ్యాచెస్ ఏంటి లాంచ్ చేయబడుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ ఫ్రెండ్స్, 1 మినిట్లో అడా 24/7 ప్రోడక్ట్స్ ఏంటనేవి తెలియజెప్పడం జరుగుతుంది. సో TSPSC Group 4 కంప్లీట్ బ్యాచ్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇంకా అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అభ్యర్థులు తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. అడా 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ కింది భాగాన్ని యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ పరివర్తన్ జస్ట్ నౌ ఫ్రెండ్స్, పరివర్తన్ 0 to హీరో బ్యాచ్ ఫర్ TSPSC Group 2. TSPSC Group 2 బ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎప్పటి నుంచి బ్యాచ్ ప్రారంభించడం జరుగుతుంటే May 5th ఫ్రెండ్స్. ఈ గ్రూప్ 2 బ్యాచ్ అనేది May 5th నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. మీకు ఫైనల్గా ఎంతకు వస్తుందంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అంటే 1493 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. అడా 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి స్లైడ్ కింది భాగాన్ని ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. RRB గ్రూప్ డి కంప్లీట్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో ఇది April 27th నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఓకేలా ఫ్యూ. సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్ బ్యాచ్, చాప్టర్ వైజ్ MCQ డిస్కషన్ బ్యాచ్ ఇది April 27th నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ప్రతి స్లైడ్ కింది భాగం నుండి యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. అడా 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. గెటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే నౌ ఫ్రెండ్స్ AP and TS మెగా ప్యాక్ ఫ్రెండ్స్ 1 year వ్యాలిడిటీ ఉన్న ఈ ప్యాక్ మీకు కేవలం 3000+ రూపీస్కే వస్తుంది. 3000+ రూపీస్కే ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. AP and TS మెగా ప్యాక్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా AP and TS మెగా ప్యాక్లు ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మన ఫ్రెండ్స్. అడా 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ 80,039+ బంపర్ వేకెన్సీ మెగా ప్యాక్. ఇందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్లస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా అకార్డింగ్లీ అడా 24/7 తెలుగు నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ లాంచ్ చేస్తూ వస్తుంది. ప్రతిసారి మళ్ళీ ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసుకునే కంటే ఫ్రెండ్స్ వాయిస్ వినిపించట్లేదా? am I audible all of you? Voice clear friends? I think voice is clear friends. Yeah. ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్లస్ తెలంగాణ నుంచి ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా అకార్డింగ్లీ అడా 24/7 నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ లాంచ్ చేస్తుంది అనమాట. ప్రతిసారి మళ్ళీ ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసుకునే కంటే సో ఒకేసారి తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ప్యాక్ కూడా మీకు కేవలం 3000 సో ప్లస్ రూపీస్కే వస్తుంది. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. అడా 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ సో కంటిన్యూయింగ్ అవర్ సెషన్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following are objectives of developing Geographic Information System GIS?
Which of the following are the objectives of developing Geographic Information System GIS? Geographic Information System GIS. Pre-disaster planning and preparedness, prediction and early warning, damage assessment and relief management, all of the above. క్రింది వాటిలో భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ యొక్క జిఐఎస్ అభివృద్ధి యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి? జిఐఎస్ అభివృద్ధి యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి? సో జియోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రీ డిజాస్టర్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపేర్నెస్ ఫ్రెండ్స్. అంటే వెన్ ద డిజాస్టర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్, ఒక విపత్తు సంభవించబోతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ సో ఎప్పుడు ఏర్పడబోతున్నాయి, అసలు దీని యొక్క తీవ్ర ప్రభావం ఎప్పుడు ఉండొచ్చు, తీరాన్ని ఎప్పుడు దాటొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సో ఐఎండి ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ టైం టు టైం ఫోర్కాస్ట్ చేస్తూ వస్తుందన్నమాట ముందుగానే. సో అకార్డింగ్లీ సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్, NDRF's National Disaster Response Forces, National Disaster Management Authority accordingly would take the precautionary measures, so well preparedness to face the disaster. Clear friends, all of you, to reduce the loss, నష్టాన్ని తగ్గించడం కోసం. సో ప్రీ డిజాస్టర్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ షుడ్ బి దేర్, ప్రెడిక్షన్ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్. Clear friends, all of you, safety from these disasters, whether it is natural or man-made disasters. So damage assessment and relief management. So friends, all of the above is the reduction for this question friends. D is the reduction. The method to identify landslide prone areas which has been in use in India since 1980s is. The method to identify landslide prone areas which has been in use in India since 1980s is. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇండియాలో ల్యాండ్ స్లైడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, కొండ చర్యలు విరిగి పడిపోవడం అనేది భారతదేశంలో 1980s నుంచి వాడుకలో ఉన్న కొండ చర్యలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలను ఇక్కడ గుర్తించే పద్ధతి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్, ఫ్రీక్వెంట్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ బీయింగ్ అక్కర్డ్. అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో అసలు ఎక్కడెక్కడ క్లియర్ కొండ చర్యలు విరిగిపడే అవకాశం ఉంది. సో ఫర్ దిస్ the method to identify landslide prone areas which has been in use in India since 1980s is landslide zonation mapping friends. Right option for this question A, landslide zonation mapping. ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ అసలు ల్యాండ్ స్లైడ్ సంభవించే అవకాశం ఉంది అలా ఐడెంటిఫికేషన్. సో జస్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఎ మ్యాప్, ల్యాండ్ స్లైడ్ జోనేషన్ మ్యాపింగ్. సో ఏ is the right option for this question friends.
An earthquake under the sea is called cyclone, thunder, lightning and tsunami. సముద్రంలో భూకంపం ఏర్పడితే ఎలా అని పిలుస్తారు? సునామీ అని పిలుస్తామండి. See, if there is any earthquake in the oceans, if there is any earthquake in the oceans, friends, ఇక్కడ ఏమైనా if there is any earthquake in the oceans, friends, సముద్ర గర్భంలో earthquake ఏర్పడితే, సముద్ర గర్భంలో భూకంపం ఏర్పడితే huge displacement of water would take place. Huge displacement of water would take place. సో దీన్ని ఏమంటారంటే సునామీ అని చెప్పేసి అంటారండి. Tsunami అని చెప్పేసి ఉంటారు. An earthquake under the sea is called tsunami. So obvious friends, D is the right option for this question. National Disaster Management Act created National Disaster Management Authority, National Institute of Disaster Management and National Disaster Response Force Authority, NDRF, National Disaster Response Force Authority, NDRF, all of the above. National Disaster Management Authority, NDMA, National Disaster Management Authority. National Disaster Management Authority is headed by Prime Minister of India. National Institute of Disaster Management, NI, National Institute of Disaster Management, friends. Clear, friends, all of you. It gives training, research, disaster related aspects. Its main objectivity, it provides training, doing research with regard to disaster events. National Institute of Disaster Management, National Disaster Response Force, NDRF team, National Disaster Response Force, NDRF, Search and Rescue team. All of the above is the right option for this question, friends. So D is the right option for this question. National Disaster Management Act ఎప్పుడు చేయడం జరిగిందంటే 2005లో చేయడం జరిగిందండి. నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005లో చేయడం జరిగింది. ఈ యాక్ట్ ప్రకారం నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చేసామండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Disaster management team should include disaster management team should include search and rescue team, first aid team, awareness generation team. All of the above is the right answer for this question, friends. Yes, all. విపత్తు నిర్వహణ బృందం అనగా క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, అలా శోధన మరియు రెస్క్యూ బృందము, ప్రథమ చికిత్స బృందము, అవగాహన కల్పించే బృందము, జనరేటింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్, అండ్ పైవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్స్. ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ షుడ్ ఇంక్లూడ్. చూడండి, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడో ఒక ప్రదేశంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్క్వేక్, భూకంపమే సంభవించింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్,
ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్. ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్కి వీళ్ళందరికీ కూడా తెలుస్తుంది ప్రప్రథమంగా. ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్ ఎవరంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్జిఓస్, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్, కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్స్. దే వుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, విపత్తు నిర్వహణ సంబంధించి. ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్, ఎన్జిఓస్, కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్స్. ఈవెన్ ఈ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా సంభవిస్తూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఉత్తరాఖండ్లో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, అండ్ కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా, సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్లయితే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ సో కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఆర్ డిజాస్టర్, ఇమీడియట్లీ దే వుడ్ రెస్పాండ్ ప్రాపర్లీ అండ్ జస్ట్ రెడ్యూస్ ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ప్రాపర్టీ. సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ టీమ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఎన్డీఆర్ఎఫ్స్, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్సెస్, ఇవన్నీ కూడా వచ్చి సో డిప్లాయ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే ఫ్యూ. నెక్స్ట్ వన్, సో అరేంజింగ్ టెంపరీ షెల్టర్స్. ఇక్కడ డిజాస్టర్ జరిగేటప్పుడు అరేంజింగ్ టెంపరీ షెల్టర్స్, తాత్కాలిక షెల్టర్స్ని ఇమీడియట్గా ఏర్పాటు చేయడము. క్లియర్. వేర్ హౌసెస్ టు స్టోర్ రిలీఫ్ మెటీరియల్స్. అంటే ఇక్కడ అరేంజింగ్ టెంపరీ షెల్టర్స్, క్షతగాతులు ఉన్నట్లయితే కనుక సో టెంపరీ షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళకి అనేక వస్తువులు కల్పిస్తూ రావడం. వేర్ హౌస్ టు స్టోర్ రిలీఫ్ మెటీరియల్స్, ఆహార పదార్థాలను ఎప్పటికప్పుడు సప్లై చేసే విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే వేర్ హౌసెస్ని ఏర్పాటు చేయడం. అక్కడ నుండి స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్స్ నియర్ బై అవైలబుల్గా ఏ ఉంటాయి, వేర్ హౌస్ టు స్టోర్ రిలీఫ్ మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు సో రెగ్యులర్గా అందిస్తూ ఉండడం. సెండ్ రిలీఫ్ మెటీరియల్స్, ఎప్పటికప్పుడు రిలీఫ్ మెటీరియల్స్ సెండ్ చేస్తూ ఉండడం. రీహాబిలిటేషన్, రీసెటిల్మెంట్, విపత్తు జరిగిన తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని సో రీహాబిలిటేషన్, రీసెటిల్మెంట్ ఫ్రెండ్స్, సో పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తూ రావడం. అంటే సో డెవలప్మెంట్ దృష్ట్యా అడుగులు వేయడం. సో డెవలప్మెంట్ ఫ్రెండ్స్, సో మిటిగేషన్ మెజర్స్, నియంత్రణ చర్యలు, ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇటువంటి రిపీట్ కాకుండా మనం ఏమైనా చేయగలమా, సో నియంత్రణ చర్యలు, మిటిగేషన్ మెజర్స్, ప్రిపేర్డ్నెస్, ఒకవేళ డిజాస్టర్ ఏమైనా వస్తున్నట్లయితే దాన్ని ముందుగా ఏ విధంగా మనం ఫేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా డిజాస్టర్ ప్రిపేర్డ్నెస్ సో అండ్ ప్రివెన్షన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇవి ఓకేలా ఫ్యూ. నౌ సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి disaster management team should include all these aspects. Next one, the main aim of first aid. The main aim of first aid: to preserve life, to promote recovery, to prevent victims' condition from worsening. జీవితాన్ని కాపాడడము, రికవరీని ప్రోత్సహించడము, బాధిత పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా నిరోధించడానికి ప్రయత్నించడము, పైవన్నీ కూడా. సో క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ టెంపరీ షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ఇక్కడ క్షతగాతుల్ని ఈ బెడ్స్ పైన పెట్టేటప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇక్కడ డాక్టర్స్ని, క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ట్రావెల్ బృందాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డాక్టర్స్ని, ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మొబైల్ బృందాన్ని తీసుకొని వచ్చి మొత్తం ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఆఫ్ కోర్స్ నియర్ బై హాస్పిటల్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ తరలిస్తారు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్ అవే ప్లేస్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయడం కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. రిడక్షన్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. Most tsunamis occur in Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Mediterranean Sea. సో ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువగా సునామీస్ కావచ్చు, ఎర్త్క్వేక్స్ కావచ్చు, లేదా అగ్నిపర్వతాల బద్దలు కావడం కావచ్చు, అంటే భూకంపాలు కావచ్చు,
అగ్నిపర్వతాలు కావచ్చు, సునామీ కావచ్చు. ఇవి ఎక్కువగా ఎక్కడ సంభవిస్తూ ఉంటాయంటే ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఫ్రెండ్స్. దీన్నే సర్కమ్ పసిఫిక్ రింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు. దీన్నే సర్కమ్ పసిఫిక్ రింగ్ అంటారండి, సర్కమ్ పసిఫిక్ రింగ్ అంటారు. సర్కమ్ పసిఫిక్ రింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్. So in and around this Pacific Ocean friends, Pacific Ocean, most tsunamis occur in Pacific Ocean friends. See the reduction for this question. Example of a natural disaster is example of a natural disaster friends, cyclone, earthquake, yes, tsunami, cyclone ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ జనరలీ డిజాస్టర్స్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి, విపత్తులని డిజాస్టర్స్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు. నేచురల్ డిజాస్టర్స్, మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్. నేచురల్ డిజాస్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోన్స్, ఎర్త్క్వేక్, సునామీస్, ఫ్లడ్స్, drought, and landslide, avalanches, obvious friends, these are all coming under these friends. Okay, a few, all are coming under this. Avalanches means the hurtling down of snowfall from top to the bottom of a hill. Okay, a few, the hurtling down of snowfall from top to the bottom of a hill friends. అంటే ఇక్కడ హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం, ద హర్ట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ హిల్. దీన్ని ఏమంటారంటే అవలాంచి. అవలాంచి అంటే ఏమంటారండి, హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం, హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం. హిమపాతాలను ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాలు ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్యూ. అండ్ వల్కనోస్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్, వల్కనోస్ అగ్నిపర్వతాలు బద్దలు కావడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా నేచురల్ డిజాస్టర్స్ కిందకు వస్తాయి. మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ అంటే డిఫారెస్టేషన్ కావచ్చు, కెమికల్ డిజాస్టర్స్, న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకు వస్తాయంటే మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ కిందకు వస్తాయి. కోవిడ్ అనేది ఇట్స్ ఎ బయాలజికల్ డిజాస్టర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఈవెన్ మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ కిందకు వస్తుంది. బయాలజికల్ డిజాస్టర్, మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ కిందకు వస్తుందండి. కోవిడ్-19 జీవ విపత్తు అని చెప్పేసి అంటామండి. కోవిడ్-19 అనేది జీవ విపత్తు కిందకు వస్తుంది అనమాట. జీవ విపత్తు కిందకు వస్తుంది. సో బయాలజికల్ డిజాస్టర్ జీవ విపత్తు కిందకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫ్యూ. Red option for this question friends, all of the above is the red option for this question. D is the red option. Friends, hope you understood all of you. Yes friends, next one.
ఇన్ ఇండియా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్. భారతదేశంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది? In India, National Institute of Disaster Management is located at. In India, National Institute of Disaster Management is located, friends. భారతదేశం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే న్యూఢిల్లీ, ఫ్రెండ్స్. న్యూఢిల్లీ. రెడ్ ఆప్షన్ ఏ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్? క్రింది వాటిలో జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ కానిది ఏదని చెప్పేసి అడిగారు. Red option for this question, friends. You can easily answer to this question. I want a response from all of friends. Friends, ఈ ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ దిస్ సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దే వుడ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ దిస్ టాప్ చార్ట్, ఫ్రెండ్స్. ఆల్వేస్ సే దిస్, ఇట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. ఫ్రెండ్స్, TSPSC Group 2 ఎగ్జామ్కి ఈ డిస్కషన్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, లవ్ యూ. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్? అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ maximum and they would also join in this top chart. And which of the following is not a geological disaster? Geo means earth, friends. Geo means earth. ఇక్కడ చూడండి, avalanche అంటే మీకు just now I told you, we had the discussion. Avalanche means the hurtling down of snowfall from top to the bottom of hill. For example, this is the hill. The hurtling down of snowfall from top to the bottom of hill. సో దీన్ని ఏమంటారండి? అవలాంచి అంటారు. అవలాంచి అంటే జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ, హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం. ఇది కూడా దేనికి ఎందుకు వస్తుంది? జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ కిందకే వస్తుంది. ఫ్లడ్స్ కమ్స్ అండర్, యా. చూడండి, మనకి ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఎర్త్క్వేక్ లైక్ సిచ్యువేషన్, ఆబ్వియస్లీ ఫ్లడ్స్ అనేవి ఏర్పడుతుంటాయి. క్లియర్. హెవీ డౌన్ పోర్ ఆఫ్ హెవీ, సో రెయిన్ఫాల్ పడేటప్పుడు కూడా ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ రీజన్ సబ్మర్జెన్స్. సో అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలని, ఇది ఒక రివర్ ఛానల్ అనుకోండి, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ కూడా ముంపుకు గురవుతాయి. ఓకే, ఇది జియోలాజికల్ డిజాస్టరా? ఎర్త్క్వేక్ అయితే జియోలాజికల్ డిజాస్టరే, కానీ ఫ్లడ్స్ అనేవి ఇట్స్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ జనరల్గా చెప్పాలండి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్? ఇట్స్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు. రెడ్ ఆప్షన్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. క్రింది వాటిలో జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ కానిది ఏదని చెప్పేసి అడిగారండి. ఫ్లడ్స్ జనరల్గా మనకి ఈవెన్ ఓవర్ స్పిల్లింగ్ ఆఫ్ రివర్ ఛానల్ వల్ల కూడా మనకి సంభవించే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, లవ్ యూ. సో రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బి, ఫ్రెండ్స్. ఫ్లడ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్. వరదలు అనేవి ఇట్స్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్, ఫ్రెండ్స్. బి ఈస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. రెడ్ ఆప్షన్ బి, ఫ్రెండ్స్. చూడండి, హెవీ డౌన్ పోర్, ఎక్కువగా వర్షం కురవడం వల్ల కూడా మనకి జనరల్గా ఎక్కువగా వరదలు అనేవి సంభవిస్తూ ఉంటాయి. క్లియర్. రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ అంటే బి, ఫ్లడ్స్. ద హర్ట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ అలాంగ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ మౌంటైన్ డ్యూ టు ఎన్ ఎర్త్క్వేక్ ఈజ్ కాల్డ్. జనరల్గా మనకి భూకంపం సంభవించేటప్పుడు, ఎర్త్క్వేక్ సంభవించేటప్పుడు, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద హిల్లీ రీజియన్, భూకంపం ఇక్కడ సంభవించినప్పుడు ద హర్ట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంచు కొండలు అనేవి విరిగి పడిపోతూ ఉంటాయి. ద హర్ట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ హిల్
along the slope of a mountain. సో దీన్ని ఏమంటామంటే జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ అవలాంచి అని అంటాం. అవలాంచి అంటే హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటామండి. అవలాంచి అంటే హిమపాతము. అవలాంచి మీన్స్ హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం. రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో కూడా వెరీ క్లియర్గా చూడొచ్చు. ద హట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ హిల్ అలాంగ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ మౌంటైన్. సో దీన్నే అవలాంచి అని చెప్పేసి అంటాం. రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అవలాంచి హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం. ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే కొండ చర్యలు విరిగి పడిపోవడం. ఎర్త్క్వేక్ అంటే ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్, earthquake is mainly caused due to the release of the energy from the focus and it travel in different directions of the body of the earth. Okay, love you. Red option for this question friends, himapatam అని చెప్పేసి అంటాం avalanche అంటే. The instrument which records earthquake waves is called. The instrument which records earthquake wave is called, obvious friends, and climatograph, seismograph, hydrograph, none of the above. Yeah, భూకంప తరంగాలని రికార్డ్ చేసే పరికరం obvious friends seismograph అని చెప్పేసి అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, earthquake is mainly caused due to the release of the energy from the focus. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫోకస్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఫోకస్, ఇది ఫోకస్ నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది. దిస్ ఎనర్జీ జస్ట్ ట్రావెల్స్ యాజ్ ఎ వేవ్స్. వీటినే బాడీ వేవ్స్ అంటారు. బాడీ వేవ్స్ అంటే పి అండ్ ఎస్ వేవ్స్ అంటారు. బాడీ వేవ్స్ మీన్స్ పి అండ్ ఎస్ వేవ్స్. పి అండ్ ఎస్ వేవ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ రాక్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూ సెట్ ఆఫ్ రాక్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. బాడీ వేవ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ రాక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? సో when these body waves P and S waves interact with new set of rocks, then new set of waves are generated. అంటే body waves అంటే P and S waves. ఈ P and S waves new set of rocks తో మీట్ అవుతాయి before going to meet the surface. ఈ న్యూ సెట్ ఆఫ్ రాక్స్ తో మీట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ సర్ఫేస్ వేవ్స్ అనమాట జనరేట్ అవుతాయి. ఈ సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఎక్కడైతే భూమి ఉపరితలాన్ని తాకుతాయో ఆ తాకే ప్రాంతాన్ని ఎపీ సెంటర్ అంటారండి. ఎపీ సెంటర్. ఈ ఎపీ సెంటర్ దగ్గరే మచ్ మోర్ డిస్ట్రక్షన్ would cause friends. Much more destruction, loss of life and property would happen. Clear of you? Seismograph so records the variations in the direction of the waves. Seismograph records the variations in the directions of the waves friends. Okay, just చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ బాడీ వేవ్స్ అనేవి జస్ట్ దే ట్రావెల్ త్రూ ది బాడీ ఆఫ్ ద earth in different directions. So B is the reduction for this question friends. Seismograph. Next one. S. Sriram garu, surface waves most destruction. The role of which agency is important in disaster prevention? Police, media, government officials and public. విపత్తు నివారణలో క్రింది వాటిలో ఏది ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది? The role of which agency is important in disaster prevention? విపత్తు నివారణలో ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందంటే obvious friends
Media, friends, media role is very important. Media should play very crucial role, whether it is electronic media. See, media, obvious friends, you all knew very well. Social media, WhatsApp, Instagram, Twitter, whatnot. WhatsApp, Instagram, Twitter, so whatnot we have been using. Electronic media, all TV channels, electronic media, so radio, TV channels, and print media, all kind of news channels, newspapers, print media, all newspapers, magazines, whatnot. Okay, a few. Yeah, clear, friends, all of you. The role of which agency is important in disaster prevention. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒక విపత్తు, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్గా అర్త్క్వేక్ సంభవిస్తూ ఉంది, ఫ్రీక్వెంట్గా అర్త్క్వేక్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్గా ల్యాండ్ స్లైడ్ సంభవిస్తూ ఉందని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ అంటే, ల్యాండ్ స్లైడ్ గల కారణాలు ఏంటి అంటే, డిజాస్టర్ ప్రివెన్షన్ వైపు వెళ్ళాలంటే, అటువంటి డిజాస్టర్స్ రాకుండా ముందస్తుగానే చర్యలు తీసుకోవాలంటే, ప్రజల్లో ఫస్ట్ అవగాహన కల్పించాలంటే ఏ విధంగా కల్పించవచ్చు? మూవీ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మూవీ మీడియా ద్వారా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్స్, సోషల్ మీడియా. అంటే ఇక్కడ మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ క్రస్టల్ బ్లాక్స్, ఇక్కడ ఆనకట్టలు నిర్మించడం కావచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ క్రస్టల్ బ్లాక్స్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ చేయడం కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా. ఇటువంటి జరగకుండా ముందుగానే మనం చర్యలు తీసుకుంటూ రావాలంటే ప్రజల యొక్క పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెండ్స్, ఎన్ని చట్టాలు చేసినా వ్యవస్థలో మార్పు అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది నా యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం. కానీ ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం ఉంటే అద్భుతమైనటువంటి సత్ఫలితాలు వస్తాయి, మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చట్టాలు చేయొచ్చు, చట్టాలు చేసినప్పటికీ మనం ఆచరణలోకి చూస్తే చాలా వరకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. సో లిమిటెడ్ సక్సెస్ని అందుకుంటున్నాం, కాదనట్లేదు. చట్టాలు ఉండాలి, చట్టాలు తప్పనిసరిగా కాలానుగుణంగా మనం చేస్తూ వస్తాం. కానీ ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ డెఫినెట్లీ సత్ఫలితాలు అనేవి డెఫినెట్లీ వస్తాయి, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ప్రజల భాగస్వామ్యం లేనప్పుడు ఎన్ని చట్టాలు చేసినా వ్యవస్థలో మార్పు అనేది అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, యా, రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్, బి. Process of conversion of productive land to arid or semi-arid land is known as, yeah, desertification, friends. అటవీ నిర్మూలన అని చెప్పేసి అంటాం. రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏ. ఏజెన్సీ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఎ సైక్లోన్ ఈజ్, తుఫాన్ అంచనా వేసే ఏజెన్సీ. తుఫాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ కావచ్చు, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దీస్ లో ప్రెజర్ రీజన్స్ వెంబడి ఏర్పడతాయి. ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అయితే హై ప్రెజర్ రీజన్స్ వెంబడి ఏర్పడతాయి. మరి ఏజెన్సీ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫోర్కాస్టింగ్ సైక్లోన్ ఈజ్ ఐఎండి, ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషియానిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఫ్రెండ్స్, భారత వాతావరణ శాఖ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఏర్పడేటప్పుడు ఫోర్కాస్ట్ చేస్తూ వస్తుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ హజార్డ్? లీకేజ్ ఆఫ్ టాక్సిక్ వేస్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, డ్రాట్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. క్రింది వాటిలో మానవ నిర్మిత ప్రమాదం కానిది ఏదని చెప్పేసి అడిగారు.
సో ఫ్రెండ్స్, లీకేజ్ ఆఫ్ టాక్సిక్ వేస్ట్, మ్యాన్-మేడ్ హజార్డ్, అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, man-made hazard, but drought it's not a man-made hazard, friends. C is the reduction for this question. Drought. Next one. Indigenous knowledge also known as, విపత్తు విషయంలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానం అనగా ఏంటి? జనరిక్ నాలెడ్జ్, గ్లోబల్ నాలెడ్జ్, సెకండరీ నాలెడ్జ్, లోకల్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ సంభవిస్తున్నాయి, లేకపోతే ఒక ప్రాంతంలో మనకి అక్కడ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నేచురల్ డిజాస్టర్ సంభవిస్తూ ఉంది, ఒక సహజ సంబంధమైన విపత్తు రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా ఏర్పడుతూ ఉంది, సంభవిస్తూ ఉంది. అటువంటి సందర్భంలో ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్కి కాస్త అవగాహన ఉంటుందన్నమాట. అంటే కోర్స్ శాస్త్రవేత్తలకు ఉంటుందని నాలెడ్జ్, కాకపోతే లోకల్ పీపుల్కి అక్కడ రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రప్రథమంగా వాటి మీద అవగాహన ఉంటుంది అనమాట. వీ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ సైంటిస్ట్స్, సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. రెండింటిని కూడా సమ్మిళితం చేసుకుని మనం ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇండిజినస్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లోకల్ నాలెడ్జ్ అంటారండి. ఓకేనా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, చంటిగాడ్ లోకల్, ఐఎమ్ లోకల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి లోకల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. హజార్డ్స్ అండ్ డిజాస్టర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డిజాస్టర్స్ రెండు రకాల వర్గీకరణ చేసుకున్నామని. నేచురల్ డిజాస్టర్స్, మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్. నేచురల్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ ఫ్రెండ్స్, సహజ సంబంధమైనటువంటి, మానవ ప్రేరేపితమైనవి లేదా మానవ నిర్మితమైనటువంటివి. సహజ సంబంధమైనటువంటి మరియు మానవ ప్రేరేపితమైనటువంటివి రెండు రకాలుగా మనం వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు. రెడ్ ఆప్షన్ సి. హజార్డ్ ఈజ్ a dangerous event, is a natural or human induced, causes loss of life, all of the above. It's a dangerous event or it's natural or human induced, సహజ సంబంధమైనటువంటి కావచ్చు, హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ కావచ్చు, లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది, ప్రాణ నష్టం ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డిజాస్టర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ derived ఫ్రమ్ అరబిక్ లాంగ్వేజ్, చైనీస్ లాంగ్వేజ్, ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రష్యన్ లాంగ్వేజ్. విపత్తు అనే పదం ఏ భాష నుంచి ఉద్భవించిందంటే, సో ఇట్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్. సో C is the right option for this question, friends. So friends, achieve your government job dreams with ADA 24/7 plat, 70% ఆఫ్ ఆన్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADA 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ADA247.com వెబ్సైట్ నుంచి కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ పరివర్తన్ 0 to హీరో బ్యాచ్ ఫర్ TSPSC Group 10 Group 3 లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో May 5th నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు సో ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఫైనల్గా 1493 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADA 24/7 యాప్ నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ కింది భాగంలో యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. TSPSC Group 4 కంప్లీట్ బ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆల్రెడీ ప్రారంభం జరిగింది. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228. ADA 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే లవ్ యూ. ఆర్బీ గ్రూప్ డి కంప్లీట్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ April 27th నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, టైమింగ్స్ 12 PM to 9 PM. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228. APNTS మెగా ప్యాక్ ఫ్రెండ్స్, ఇండివిజువల్ ప్యాక్స్ కంటే APNTS మెగా ప్యాక్, తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకుంటే చాలా ఉత్తమం. APNTS మెగా ప్యాక్ను పర్చేస్ చేసుకోవడం అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా సో లైవ్ క్లాసెస్, టెస్ట్ సిరీస్, బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా APNTS మెగా ప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా APNTS మెగా ప్యాక్ కూడా 3000+ రూపీస్గా వస్తుంది. కాబట్టి సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేసి ADA 24/7 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ 1 year. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్లస్ తెలంగాణ నుంచి ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా అకార్డింగ్లీ ADA 24/7 నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ లాంచ్ చేస్తూ వస్తుంది. ప్రతిసారి మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసుకునే కంటే ఒకేసారి తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్, బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ రోజే పర్చేస్ చేసుకుంటే రేపటి నుంచి మరి మీకు సో ఈ మెగా ప్యాక్స్ APNTS మెగా ప్యాక్ అండ్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పై ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ఓకే లవ్ యూ. ఇది కూడా మీకు 3000+ రూపీస్కే వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ డిస్కౌంట్ కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేసి ఫైనల్గా మీకు 3000+ రూపీస్కే వస్తుంది. సో క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, అలా డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228. ఇందులో కూడా టెస్ట్ సిరీస్, బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి.
ఇండియాస్ నెంబర్ 1 ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ యాప్ అడా 24/7 యాప్ నుంచి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y22. సో 8 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఎవ్రీ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ ఫ్రెండ్స్ and join ADA 24/7 Telegram channel for latest updates. So friends, this is what friends today's session. Regularly you can catch me friends 2 p.m. ki TSPSC Group 2 కి సంబంధించిన స్పెషల్ ఉంటుంది. గ్రూప్ 2 కి సంబంధించిన సెషన్స్ రెగ్యులర్గా చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ 10 p.m. కి రెగ్యులర్లీ యూ కెన్ క్యాచ్ మీ 10 p.m. కి. సో ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీకి సంబంధించి జనరల్ సైన్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద సెషన్. సో ఫ్రెండ్స్, మా డిస్కషన్ కనుక నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ దిస్ సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ADA 24/7 తెలుగు ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.